ॲडव्होकेट गजानन सावंत आणि परवरे पोलिसांमध्ये मारबड्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी आदोगाद सावंताआड FIR नोंद केली. उपरांत आदोगादांच्या ग्रुपान परवरे पोलिसांक जाब विचारली. 3 पुलिसांआड ॲडव्होकेट सावंताचो खून करपाचो यत्न केल्ल्याची कागाळ नोंद केली. ताचेरूय FIR नोंद जाल्या. दोनूय प्रकरणां आता क्रायम ब्रांची कडेन पावल्यात. आदोगाद गजानन सावंतान तांच्या स्टाफाचेर हल्लो करून ताच्या कामात आडखळ हाडली म्हणून पुलिसांचो दावो. ॲडव्होकेट संघटनेन पुलिसांनी केल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. PIन प्रकरण चेपपाचो यत्न केलो म्हणून दावो. प्रकरण CBI कडेन दिवचे तशेंच मॅजिस्ट्रेट वा रिटायर्ड हायकोर्ट जजा वरवीं चवकशी करची म्हणून दक्षिण गोंय ॲडव्होकेट संघटनेची मागणी. Since police will not act fairly in this investigation, we demand that the matter be referred to the CBI. Thereafter, we want that 48 hours ultimatum is given to arrest all the 4 accused who are there. In fact, the 2 are saying they are unidentified. They will also be identified within that span of 48 hours, and all 4 of them should be suspended. Now, also we demand that action against PI of Porvorim police station for delaying in lodging the FIR and also for hushing to try to settle the matter and pressurizing our colleague to settle that matter. For that purpose, some action also needs to be taken against him. Then we demand that a magistrate inquiry to be done of the entire incident, either by the district magistrate north or district magistrate south, or if required by a retired high court judge or something. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.